Wir gucken uns jetzt den aktuellsten Full Day of Eating von Sam Sulek an, nämlich Spring Bulk Day 221 Back and Full Day of Eating. Das gesamte Video geht fast eine Stunde. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall die Essensszenen reinziehen. Oh, ich sehe schon wieder hier die wunderbaren Donuts. Und Sprite, einfach normales Sprite mit Zucker. So, a little bit late to the game. But, I mean, I did promise that I'd do a full day of eating before the bulk ended. And I already did one. Onkel Pavel, danke dir fürs Abo, mein lieber Moderator. So, it's a bright and early... well, the clocks on the oven are still wrong. I haven't reset them. But it's bright and early noon on a Sunday. So breakfast is going to be the remainder of this gallon of Wohnt er eigentlich noch bei seinen Eltern oder mittlerweile alleine? Ich mach lauter, jo. whole milk. I weighed it out, so I've got it on the food scale right now. So I Fanboy, danke dir fürs Prime-Abo. weighed it out when it was, before I started drinking it, 960 grams. So once I actually finish it, Also 906, also 1 Liter Milch gibt's schon mal morgens früh, ja. I'll take off the weight of the bottle itself, find out how much milk that was, and then, you know, do some quick math. And then I've got a one of the 6-pack varieties of a Krispy Kreme. Und 6 Donuts. So a normal one, fucking jelly filled. You get the idea. So this will be, I'm not even sure how many fucking grams of carbs. At least 120 or so. All the information's on the back. So this is the breakfast. Der ist halt irre, er steht erst um 16 Uhr auf. Ja, ich bekomme auch oft die Nachricht, wenn ich in der Instagram-Story beispielsweise um 12 Uhr sage, jetzt gibt es meine erste Mahlzeit. Die Leute checken halt nicht, dass manche Leute einfach einen anderen Tagesrhythmus haben. Wenn ich bis 12 Uhr oder halb 12 streame, danach noch recorde und noch runterkomme und noch esse, mein Rhythmus ist auch behindert. Ich gehe meistens, zu 90% gehe ich vor 3 Uhr nicht ins Bett. Weil ich einfach... Wann soll ich streamen? Soll ich um 14 Uhr streamen, wenn alle am Arbeiten sind oder in der Schule? Das hat ja gar keinen Sinn. Deswegen streame ich abends. Das ist halt mein Rhythmus. Meine Arbeit ist abends. Und deswegen gehe ich auch spät ins Bett und penne dann meistens bis 10, halb 11. Bis ich dann mit dem Hund rausgehe, ist ja quasi mein Cardio und mein Essen vorbereitet habe, ist 12, 13 Uhr. Und dann kriege ich oft eine Nachricht, ha, Frühstück, ich habe schon 4 Mahlzeiten drin, ich muss um 6 Uhr aufstehen. Dann denke ich mir so, ja, aber du hängst nicht bis 3 Uhr morgens und drehst irgendein Video. Das checken die Leute nicht, dass es einfach mal so was wie eine Nachtschicht gibt oder so. Völlig bescheuert, voll die, naja, egal. So, weiter geht's. Meal number 1. Ich bin immer noch leicht heiser, aber ich war am Montag Achterbahn fahren im Phantasialand. Ich habe alles zusammengeschrien. Schichtarbeit ist dasselbe, das ist korrekt. Da frisst du auch das Frühstück um 14, 15 Uhr, wenn du bis 6 Uhr gearbeitet hast. I'll add up all the macros. I'll keep a count. Either up here or up here somewhere. So, erste Mahlzeit haben wir schon mal 2000 Kalorien, 240 Gramm Kohlenhydrate, 100 Gramm Fett ungefähr und 30 Gramm Eiweiß. Okay. So, this is how much protein it was. This is how many carbs. And this is how many... Das finde ich auf jeden Fall schon mal geil, dass wir wenigstens hier die Makros eingeblendet haben. Freunde, ich habe eine Bitte an euch, weil ich bin hier an die Moderatoren oder an irgendjemanden, der Bock hat. Schreibt mal jetzt bitte mit, falls es keine Gesamtbilanz gibt am Tag. Ich weiß es nicht, ich habe das Video natürlich nicht gesehen. Würde mich sehr freuen, wenn wir dann am Ende so eine Tagesbilanz haben von dem Ganzen. Fats. Aber 100 Gramm Fett in der ersten Mahlzeit, das würde schon meine gesamte Verdauung komplett zerstören und ich würde mich zu Tode scheißen. I don't think I'm going to do that animation sound every time. Jurastudent, danke dir fürs Abo, mein Bester. But it's kind of funny for the first one. But once I finish this, I'm going to take a little Pure Calf hostile caffeine capsule. Because before I do cardio, and like, even though this is noon, this is still when I'm waking up, like this is morning for me. I always like doing caffeine. Like this would be the equivalent of, you know, your morning coffee. And it's definitely going to make the cardio easy for you and just wake you up. But, you know, I'll sit here for a couple more minutes, get these in, do the cardio, and then come back for whatever meal number 2 ends up being. Es gibt eine Gesamtbilanz. Ja, geil, danke dir. So, nächste Mahlzeit. I was at the gym for fucking ever. You know, all I do is my 30 minutes of cardio, but
classes haven't started Digga, der hat ein Steak da liegen. Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet. yet. I'm not doing anything else. So that was just my fucking social hour. So I think I got there, I don't even know, maybe 1 or so. 30 minutes of cardio, but then fucking like 2 hours of chatting. So that's a pretty long time to go without eating if you want to eat like a fuck ton of food at once. So instead of just, eating nothing and waiting till I got back, I went up to the little like snack bar or whatever. And I got like 3 little things of Minute Maid lemonade. So 70 grams of carbs each. I was kind of surprised. Limonade gibt's auch noch, okay? So that's another 210 carbs plugged into the stupid simple macro tracker. So I think I'll probably eat Die Nudeln hat der safe nicht gekocht. Das sind bestimmt so Yum-Yum-Nudeln. one more time before the lift. I'll kind of want all this to settle down, but I cooked up a half pound of flank steak. When I bought, so I've been doing ribeyes. When I Also Flanksteak gibt's hier, okay? bought this, when I meant to text my dad to ask him, he does some kind of fucking Mediterranean. What's the fucking word I'm even thinking of? Marinade, yeah. But my fucking phone was dead when I was in the grocery store, so I don't have any fucking ingredients. So salt and pepper, high heat, olive oil, flipped over probably every minute or two until it feels right. It's perfect. So I mean, if I cut into this fucker and it's like blood right on the inside, I'll just throw it back on. And then 2 packs of Nee, die Tracking-Waage habe ich mir nicht zugelegt. Werde ich auch nicht tun. Das ist mir schon zu fancy, Digga. not just the cheap ass like Maruchan ramen, right? This is like the it's called Nissan Rao. And it's kind of fucked because it's like $3 each compared to like 25 cents for the Maruchan ramen. Toby Soprano, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Vielen lieben Dank. But, as opposed to just the protein, I want to get some fucking carbs in with my meals as well. So this will be probably about 50. Prima, prima. Alles bestens. Ich hoffe bei dir auch. I don't know. I'll look it up when I plug it in later. And then this is about 140-ish grams of carbs, 14 grams of fat. So I'll just fucking sit here for another 20 minutes, watch, Warte mal, ich glaube, der rechnet jetzt. Rechnet er die Mahlzeit von gerade eben auch mit da rein? Freunde? Weil die Mahlzeit hat keine 3700 Kalorien. Hier, ich glaube, da ist die Mahlzeit von gerade eben auch mit inbegriffen, ne? Ja, okay, alles klar, perfekt. watch Ich mache den Chat mal hier auf links in dem Video, weil der blendet, glaube ich, hier oben immer das Dingens ein. some TikToks, and then Und Gemüse werden wir hier, glaube ich, gar nicht sehen, oder? Nee, niemals. we can skip to what I'm gonna eat probably pre-workout. Or what? Do you want to sit here and watch me eat it? Maybe I'll get a little bit of mid-meal clips. Tschüss, dieses Sofa erinnert mich so an das Sofa, was wir in Polen haben. Das ist so verdammt unbequem. Das sieht genau gleich aus. Ich musste da drauf pennen voll oft. For you. With the protein, I mean, I'm not particularly concerned. Oh yeah, we're good. With timing, right now. Obviously, Wie geil der auch das Besteck hält, ne? Wie richtiger Neandertaler. you want to hit your fucking gram per pound of body weight, but it doesn't really matter. Oh, it's kind of a bloody spot, but it doesn't really matter when you eat it. You're not going to feel full from eating fucking steak or protein. For me, the aspect of dieting that actually affects how I feel in the Bitte keine Links in den Chat schicken. Bitte, bitte, bitte. Ja, und auch nicht draufdrücken. Man weiß nie, was sich dahinter verbirgt. gym, which, to an extent is a pretty big fucking aspect of eating, right? If you're lifting, then you're, apart from just staying alive, I think that's a prerequisite for all of us, but you're eating for the results that the type of food and the amount of food that you're eating is going to give you. Now, pre-workout, and I'm talking like hours beforehand, if you eat you could eat 500 grams of carbs Oh, Panzertoast, guten Morgen. 30 minutes before your lift. They're not really going to do anything for you. If anything, you're probably just going to fucking feel sick. But at least, well, I'd say over the course of the day before my lift, I think I'll probably lift in, I don't know,
probably 8 or something. So I've got some time. I want to get in a bulking context at least half of the carbs that I'm going to eat throughout the whole day, just so I can be, not just have the carbs in my system, but actually have digested them, sent them out to my fucking muscles. Because that's what happens. Your fucking muscles have like glycogen stores. So anytime you drink fucking, a lemonade, Tschüss, dieselbe Aussprache wie Rich Piana damals, ne? you eat a bunch of Skittles, you eat some fucking rice or some bread, whatever. Fucking rice, fucking The carbs. carbs in a bulking context where you're eating in a surplus, right? For the most part, a good amount of them are going to get sent to your muscles. You're going to be nice and full. So, der Inan hat es nicht verstanden und der Inan kann sich jetzt mal schön aus dem Staub machen. Do widzenia. So, weiter geht's. Full and strong. You're going to get a fucking sick pump. Like, let's say I stop eating right now, and let's say I had no carbs from right now to 2 days from now. Let's say I did 2 days, 0 carbs. Ja, dann wird der flach. I would still hit my protein, whatever. In those 2 days, my fucking muscles would shrink. They would literally fucking shrink because the carbs are what's keeping. Bei mir ist das immer so extrem, wenn ich in Shape bin. Ich rede jetzt von so einem KFA, den ich jetzt im Sommer hatte, im Juli, wo ich in Polen war. Da hatte ich ja eine recht sehr ansehnliche Form. Wenn ich dann mal cheate und mir beispielsweise 3 Kugeln Eis reinpfeife mit einer Waffel oder irgendwas oder eine Pizza, Digga, meine Unterarme, die sind so voll mit Adern, alles, wenn ich scheißen gehe und meine Hose ausziehe, mein ganzer Oberschenkel, sieht aus wie ein Spinnweben. Ich reagiere so extrem auf Kohlenhydrate, wenn ich einen tiefen KFA habe, so zwischen 8 und 12%, sage ich jetzt mal. Das ist so ein KFA, den man noch haben kann in der Diät. So alles andere ist für mich Wettkampfvorbereitung, alles unter 8. Also bei mir jetzt, ja, das ist es mir nicht wert, sich so runterzuholen, aber es ist krass, wie ich auf Carbs reagiere. Das ist unfassbar. Ghost Schubkarre, danke dir fürs Prime-Abo. And then full of fucking water and glycogen. So, I mean, when I jump onto the diet and I cut my calories from, whatever they're at now, I think 5. Dann sind Kartoffeln wohl die richtige Carbquelle für dich. Jeder muss es für sich selbst herausfinden. Dann knall dir Kartoffeln immer rein, wenn du das gut für dich empfindest. Wieso nicht? Verbietet dir ja niemand. Scheiß mal auf Reisnudeln, dann isst schön 2-3 Stunden vorm Training Kartoffeln. 5-ish thousand down to fucking 2,500. Ich schaue, dass ich nie über 15% KFA bin, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Ich fühle mich einfach unwohl, sage ich euch, wie es ist. Initially, I'm gonna drop like probably 6 or so pounds within like 3 days. Now, that weight is not real. That's not 6 pounds of muscle. That's not 6 pounds of fat. Einfach nur Glykogen. That's just 6 pounds of intramuscular water and carbs, which is just kind of fluff weight. When you're bulked up, like let's say I did my bulk, or let's go way back in time to January when I started the bulk. Instantly, I shot up from, 230 to like 236, 238 in just like a week. I didn't gain it. You don't fucking gain 8 pounds of muscle in a week. That's not how this shit works. All that was carbs and water getting siphoned into my fucking muscles. Now, after a while of that, Ich würde gern wissen, weil der kam ja jetzt gerade so seit 1-2 Monaten haben die deutsche Fitness-Community haben den ja auf dem Schirm. Also nicht alle, aber die meisten. Ich würde gern wissen, wie der davor ausgesehen hat. Müssen wir mal gucken, vor seinem Bulk. Ich skippe mal gleich mal durch seinen Channel. Bin mal gespannt. Once you're pretty much as full as you can be of carbs, that's when your weight will change from just that rapid spike, from going from a dieted phase to a bulk phase, to a slow increase steadily over time. And that's really what you want. Like for me to gain weight, I have to be very consistent. Like if I had to. Oh, komm Junge, hau mal jetzt rein. Das Essen. Steak kalt schmeckt gottlos, Alter. Warum frisst er das nicht endlich? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Day, like when I went to the Arnold early.
Und das ist auch noch so ein Medium Plus Steak, Alter. earlier in March, I did not fucking eat enough food. I was going from, my 6,000 a day ish, 5-ish thousand. The Arnold, I probably had fucking 1,500 just because I was walking around all day. We didn't prep any food. Really, I was just being irresponsible. But the next day, I literally dropped about 3 pounds, 3 or 4 pounds, just from one day of, not being fucking full. And, that's pretty much how drastic it is. So let's just scoop up some of this fucking. Oh, holy fuck, it's hot. Oh, ist anscheinend noch heiß. Ja, okay. Well, Dann nimmt man sich erstmal eine fette Gabel und verbrennt sich den ganzen Gaumen und die Zunge. holy shit. Naja, Sam Sulek, guten Appetit, wohl? All right, I gotta let this cool off a little longer. But let's cut to the next fucking Einfach Gesicht wie Tomate rot geworden. meal. There we go. I did not end up eating another meal in between. So, jetzt geht er zum Sport. Wir haben gesagt, wir gucken uns in diesem Video nur sein Essen an und eventuell noch einen Formcheck, wenn es den gibt. Eine Sekunde, Freunde. So, jetzt sieht der Tanktop aus. So, sein nächstes Meal ist im Auto. Let's go. In a mental block, or Das war ein schöner Ass hier, ne? Aber ist ja so Manga leider. doing some shit you don't want to do. But the responsible lifter, if that's his shit, if this is your main shit, you're gonna organize your whole fucking life around having good lifts on a consistent basis. So for the most part, I don't really even have to challenge myself to go to the gym. It's in my schedule. Honestly, the only times I ever think to myself, oh, geez, I should fucking just take a rest day or something, are if I'm fucking lazy with my sleep. Actually, that's honestly the main one. Or if I'm like actually sick, in which it's probably just more beneficial for me to stay home. But yeah, whatever. Post-workout shake inbound, but stay hard. So, jetzt gibt es erstmal einen Shake. David Goggins style. That's when you gotta watch some David Goggins shit. The epitome of fucking going hard. Going hard when you don't feel like it. That's when you watch some Jocko motivation. That's when you go to that's when you go to fucking Machiavelli motivation and you watch like a Kevin Levrone or a Tom Platz. Machiavelli Motivation, bester Kanal, Digga, für so Motivation-Clips. Auf YouTube unbedingt abchecken. Machiavelli Motivation, für die, die es nicht kennen, aber die meisten kennen es safe. Training motivational edit. That shit'll get you hyped up. If you're on the fritz of like actually skipping a lift or some shit, and it's not for a legitimate reason, like, oh, I'm fucking, I'm kind of sick today. I'm not gonna have a, like, if you're just being lazy and you know it, just watch some shit like that. Just, watch some shit that'll hype you up. So, I was thinking about trying to just say that kind of stuff, like transition into it smoothly after the shake. But honestly, once I start driving post-workout, I always forget what I'm trying to say. So, yeah, I don't know what I was talking about in there. That was not 140 grams of carbs worth of fucking Sprite. It was 117. Also der hat sich tatsächlich eine ganze Sprite Intra-Workout pfeift er sich rein. Geil. Kann man machen, wieso nicht? Ob es jetzt die Abelscholle ist oder eine Sprite, scheiß drauf. There we go. So let's Das finde ich tatsächlich nicht so schlimm. let's look right here. We got how much food we've eaten so far, including this 100 grams of cluster dextrin and 2 scoops of some hostile chocolate whey. Also hat er da ungefähr noch Post-Workout 100 Gramm Cluster. Digga, der Typ nimmt 100% Insulin. Safe. Der nimmt auch Lantus, also Langzeitinsulin und bestimmt Novorapid. Pre-Workout und Post-Workout. 100%. So that's about 50 grams of protein. There's, yeah. Okay, Novorapid, wenn er sich das jetzt knallen würde nach dem Training und so lange labert und keinen Shake trinkt, dann wäre das natürlich Käse. Yeah, there's fucking. So, der ist jetzt schon bei 800 Gramm Kohlenhydraten, 130 Gramm Fett, 130 Gramm Eiweiß. Bei knapp 5000 Kalorien, Junge. Krass. Okay, I'll count it in the total, but there's a little bit of fat and carbs in the protein powder too. But I forget how much. But post-workout, the carbs are really what I'm after. The protein is just because, as a lifter, you got to get your protein in throughout the day. So, jetzt ist er zu Hause und dann kommt die nächste Mahlzeit. So back from the gym, showered, clean.
it's irresponsibly late because I have to wake up for an 8:30. Sehr geiles Design, finde ich. Das ist die Supplement-Marke von Ford. Aviat, mit dem der letztens einkaufen war. And dude, I might even just do the cardio afterwards, just so I can get some extra Ja, Pancakes in seinem Glas oder ist das so ein Ben Jerry's Sandwich? sleep. But I was kind of slacking on the protein today. I was gonna eat, so I got a ribeye too when I went to Kroger, but I got that before I left. So I moved into school, and then I went back home for a couple days. Classes haven't started yet, but it's brown, so I'm fucked. So a big protein shake for the end of the night. So 75 grams of the just the hostile protein powder, and then I got a fucking blueberry bagel with a Blueberry Bagel shit ton of cream cheese on it. So 75 mit Cream Cheese, grams okay. of protein-ish, a little bit of carbs and fats, 50 grams of carbs, and like I think it's pushing like 40 grams of fat in the cream cheese. This ended up being like a go-to breakfast for me back when I was in high school. I wasn't really like bulking; I was kind of just main gaining, but that was a pretty solid dent in my calories for the day. One in the morning, I just do plain bagel, ton of cream cheese, and like I couldn't even tell you how many little slices of salami. But that, I mean, dude, that one Schön Salami gefressen im Aufbau, beste. Am besten auf Mortadella, wie ich das damals gemacht habe mit 18. bagel could end up being like Mortadella und Fladenbrot, das habe ich gefressen im Aufbau, als ich 18 Jahre alt war, weiß ich noch. Und dann habe ich mich irgendwann schlau gemacht. Dann gab es einen Whey Shake morgens früh mit Milch, halb Milch, halb Wasser und immer so ein Energy Cake. Kennt ihr die? Ich habe mir die mal mit MHD gekauft für ganz wenig Geld. Ich glaube, 24 Riegel habe ich damals für 15 Euro geholt. Aber die hatten MHD. Das war immer mein Frühstück damals in der Ausbildung, Digga. well, 50 grams of protein. No, 50 grams of carbs, so 200. You could do, if you're really good about it, or if you make a thick one, you can have a fucking 700 calorie bagel right there. And it's fucking tiny. I don't know about salami with the fucking blueberry. That might be a little funky. And then at night, that's when I'll take my vitamins. I find it kind of weird. I get a lot of comments that are like, should I take my vitamins in the morning or when's the best time? I couldn't tell you. Even if there is a best time, I just fucking take it at night. So Kommt drauf an, welches Supplement man nimmt, ne? Mindesthaltbarkeitsdatum ist MHD. clearly you've seen the whole day's diet was not conventional in a fucking bodybuilding sense. Wenigstens gibt er es zu, dass seine Ernährungsweise nicht so richtig Bodybuilding-mäßig ist, ne? Die konventionelle Art, wie das sonst jeder macht. Das finde ich stark wenigstens. You know, it wasn't like 3 meals of fucking chicken and rice pre-workout. But, you know, in my mind, I'm trying to hit my fucking macros. However the fuck you do it is, however the Also der hat die Brosep-Denkweise, ne? Krass. fuck you do it Das ist eigentlich Brosep auf Stoff. that worked for you, fuck man, it's perfect. But when I start dieting down, I would never eat this fucking bagel. I would never eat this. This bagel right here is sitting in front of me. It's fucking. Let me do the math Disgusting. again. It's like it's 500-600 calories. If I've only got 2,500 calories throughout the day, I'm not going to eat anything this calorie dense. You know, I'm going to be eating like, you know, turkey sandwiches with just mustard, some lettuce, and then keto bread, so it's low carb. Or I'm going to be doing like a bunch of fucking ground beef with 0 sugar sweet baby Ray's. Oh my god. You know it's perfect. I'll do fucking. Well, I'll just show you when I diet, but it ends up being like. Bin schon gespannt aufs Full Day of Eating Diät-Edition. Ja, die clean Edition. Kommt ja wahrscheinlich bald. Wenn er heute angefangen hat oder gestern, kommt bald. Pound of ground beef, like 95% lean. You know, cook it up, pour off the fat, whatever. And then mix that up with the 0-calorie baby Ray's with fat-free shred. 0-Calorie Baby Rice? Was ist das denn? Fat-free. Was ist das? Ist das diese wie Cognac-Nudeln? 0-Calorie Baby Rice? Wenn ich google, kommt nichts.
Scheiß drauf, Digga. So, guck mal, denselben Schwuleck weiter hier beim Essen zu. Shredded cheese. Dude, that stuff is fucking... The macros are bananas with the shredded cheese. Because it's just like 9 grams of protein. Honestly, it's probably not like a complete protein. So... Also diese Cognac-Nudeln, die sind wirklich abartig. Die hatte ich einmal gegessen, in der Diät habe ich mir die geholt. Katastrophe. So, Baby Race. Ach so. Okay, muss ich gleich mal abchecken. Warte mal, Baby Race. Baby Race. Ach, das ist eine Zero Barbecue Soße. Alles klar, da haben wir es. Danke dir. 301. Danke für den Tipp. So, wir beenden an der Stelle das Full Day of Eating. Ja, er befindet sich tatsächlich etwas über 5000 Kalorien. Proteingehalt wird, denke ich mal, sein, irgendwas mit knapp über 200. Carbs wird sein bei knapp 900. Ja, ist auf jeden Fall, natürlich kann man so zulegen. Ne? Ich habe das ja schon im letzten Video gesagt, natürlich kann man so Masse draufklatschen. Aber, Freunde, bei mir ist es individuell. Es gibt Leute, die verdauen so ein Schrottfood tatsächlich gut. Dann gibt es aber auch Leute wie ich, wie mich. Sage euch ganz ehrlich, ich saß heute 9-mal auf dem Pott, weil ich gestern in Amsterdam nur Schrott gegessen habe. Ich war gestern in Amsterdam, ich habe von morgens bis abends gecheatet. Und da sieht man, was passiert. Und Sam Sulek frisst noch mehr an einem normalen Tag. Deswegen, wir hatten die Debatte schon, gesund ist das auf jeden Fall nicht. Wenn er darauf klarkommt, soll er es machen, funktioniert tut es auf jeden Fall. Wenn man im Kalorienplus ist, dann nimmt man halt zu. Wenn man dann auf seinen Proteingehalt achtet, genügend pennt und noch Stoff dazu konsumiert und hart trainiert, natürlich baut man auch Muskulatur auf. Deswegen, ich bin gespannt, wie Sam Suleks Diäternährung aussehen wird. Das gucken wir uns demnächst, denke ich mal, an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.